Okay. Okay. Weird echo. All right. All right. Welcome folks. to 30-minute methods. This is a This is a collaboration between the Transit Asia Research Network, and we welcome Brett Neilson from there as the first speaker, and a series of 3. It's also a collaboration with the Vietnam Sociological Association Southern Institute, and we're very happy to be able to welcome people from that organisation, the organisation of sociologists in the south of this country, where we are. So we're calling you from Vietnam, and we welcome everyone to a discussion about border as methods. Border as method, sorry, not plural, it might be plural. Knowing Brett as I do for a long time, it's probably plural. He has a book called Border as Method, which I recommend, and several others. His work significantly is with Sandra Mazadra a lot, and he has a book coming out soon. Maybe I'll ask him towards the end to mention what that is. But yeah, his work has been defining of a style of work in sociology for more than a decade now. So it's really great to have him participating here, and we thank him. And Brett, I'll hand over straight to you and turn off my microphone to stop the echo. Okay, thank you, John. And thank you to all the hosts involved in this session. I will now share my screen because we do have some prepared slides. Okay, very good. So let me make a start. My topic today is border as method. And as John has outlined, this is the title of a book that was published 10 years ago, which I co-authored with Sandra Mazadra. So I know I'm speaking in a session about 30-minute methods, and I just wanted to start off by saying that the approach to method that I will outline tonight, and which is further elaborated in the book Border as Method, is not the usual way in which methods are taught, say, at undergraduate level in the social sciences, when method is often presented as a series of steps which one might apply to a variety of research objects. Typically, when method is taught, we think of different methods, maybe something like qualitative interviews or quantitative statistical analysis. But this is not the perspective on method that I will be sharing with you today. Method for me and method as elaborated in this book is really a way of looking at the world. What happens, I want to ask, when we look at the world from the perspective of the border? Now, of course, there is a wide area of studies known as border studies, in which scholars approach various borders and analyze the political and social tensions that surround them. This, I would say, is to approach the border as a research object, and a number of social science methods might be applied to such a pursuit. However, in the book that I want to discuss with you today, we approach border as both a research object, something that we're interested in its manifestations in the world, and as a perspective
on this world. We can contrast the perspective of border as method with what is often called methodological nationalism. Border as method means asking, where does society begin and end? And often the way in which that question is answered in sociological analysis is to say that the social begins and ends with the nation. We conduct research using various statistics, for instance, collected at the national level. However, border as method wants to put a question mark over this kind of position, not to negate it or to deny its worth, but simply to give us a different perspective on the world. Border as method involves focusing on the productive aspects of borders. Borders do in the world. And from this perspective, I want to share with you tonight the ways in which I think the point of view of the border can offer an angle on a whole series of different concepts and institutions that are at play in contemporary debates in the social sciences. I will pause now for translation. Như vậy ở cái slide thứ nhất thì tác giả đang trình bày về cái phương pháp coi border biên giới như là một cái phương pháp nghiên cứu. Thì như trên slide đã trình bày thì ông cũng nói về là cái biên giới là. Okay, so let's start with a simple question, which is actually a complex question. What is a border? Often we think of the border as a line on the ground that separates two different national territories. However, the border is something more complex than this. We talk about border zones or borderscapes in order to register the complex force fields of social tension and often violence which surrounds the social institution of the border. Often the border is represented as a wall, as it is, for instance, in the first slide that was used to advertise this seminar. And indeed, borders are often walls, but they can also take many other shapes and forms. And sometimes a wall is just a wall and not a border. So we have to think about the different meanings of the term border and the heterogeneity, the different kinds of borders that exist in the world. And I want to suggest to you this evening that the border that separates nation states or national territories is only one kind of border, which is important for understanding the contemporary social configuration. Borders, as I said before, are productive. Any single border would not have an existence or a meaning if that particular border was not propped up by the existence of other borders. When we extend this observation to the global level, we can say that borders configure the world. Borders give shape to the world. Borders allow us to understand the world conceptually, as well as dividing up the world into different countries, zones, regions, and so forth. Now, one difficulty with restricting our understanding of the border to the national border is the way in which national borders are governed has always involved forms of policing, monitoring,
and so forth beyond the border, beyond the line on the map. If you think about the way in which third countries are often involved in flows of migration, we talk about this kind of movement as one of border externalization. But equally, we can think about borders existing within national societies, borders particularly in urban areas, providing stated or unstated barriers through which people are filtered or through which people are separated. And in this sense, we can begin to think that the border is no longer at the border, no longer at the border of national territory. When we begin to think about internal bordering and how this links up with processes of, say, class formation or gender division, for instance, we get the problem of the semantic field of the border. How do we distinguish a border from other forms of social stratification, from other forms of social and cultural division? The answer we have to this problem is that this is a very difficult process. In order to do so, we have to think about bordering itself not as a fixed kind of object, but as itself a process, bordering as it unfolds in the world, bordering as it exists through processes of translation, for instance, as much as processes of division. I will stop. Trong cái phần này thì tác giả đã nói thêm về cái ý nghĩa của cái khái niệm biên giới. Như vậy nó không phải chỉ có ý nghĩa về mặt vật lý ranh giới trên thực địa, mà nó liên quan tới những cái sự khác biệt, những cái sự phân chia đứng về cả về mặt văn hóa và xã hội. Và ở trong phần này thì ông có nói tới một cái khái niệm rất quan trọng là biên giới không còn là ranh biên giới của một quốc gia, mà nó có một cái từ là border externalization, ngoại hiện hóa. Ví dụ như hiện nay đối với các vấn đề di cư thì người ta giải quyết cái biên giới không chỉ ngay tại cái biên giới của quốc gia, mà cả ngay cả những ở cái nước thứ ba hoặc là những phương pháp khác. Ví dụ người ta sử dụng những phương pháp ví dụ như là sử dụng hạn chế về visa, hoặc là tác động tới các nước khác để ngăn cản cái luồng người di cư đến với cái khu vực đó, thì nó gọi là cái ngoại hiện hóa hay là externalization. Đó là và ở đây chúng ta chú ý tới là khi nói tới biên giới, đó là cái sự ngăn cách khác biệt không chỉ về mặt vật lý mà nó cả về mặt xã hội và văn hóa. Okay, Brett. Let's move on. I have a lot to say about borders, but for the sake of economy, let me make two simple points. Two very simple points, which are often made, but which I think are often neglected when we begin to think about method. The first point is that borders connect as well as divide. Much of the discussion on borders is about their exclusionary function, and indeed, this is an important part of borders and bordering. However, we need to think through the implications of borders also acting as zones or fields of social connection. We need to think of processes of exchange across borders, be they social, cultural, or economic. And this means that we need to think about borders, and we need to think about borders in a methodological way when we raise questions about what we as human societies share, when we raise questions about what might constitute the common or the global commons. So the question of borders
I want to make this point quite clearly, is constitutive for discussions of social sharing, which is also a form of division. If you share, often you have to divide up. So division and sharing implicate each other. And I would extend this question up to the question of communism. Communism and bordering are two kinds of logics that have to be thought together from the perspective of border as method. The second point I want to make, again, very simple, is that borders always have two sides. But often when we conduct a social analysis from the perspective of the border, we analyze them from one side only. Let me give you an example. The country where I live and work, Australia, has quite a tight border regime in terms of migration. There are militarized efforts to block flows of boats towards the northern border of Australia, which have been in place for a decade or more. And often the work on borders in this country makes an argument which I think is interesting and valid, which says that the national identity of Australia, in order to understand this national identity, we have to look at these processes of exclusion. I agree with this proposition, but at the same time, I have a problem with it because this is to study the border from one side. What if we study the border from the point of view of the migrant, from the point of view of the person whose mobility is being blocked, or from the point of view of the person that crosses the border? This gives us a methodological challenge, and it makes us also ask questions about our position as researchers when we conduct research on a theme such as migration. Như vậy thì tác giả cho thấy rằng là mặc dù khi nghĩ tới cái biên giới chúng ta nghĩ tới cái sự phân chia, sự khác biệt, nhưng thực chất nơi cái địa điểm biên giới chính là sự kết nối, và chúng ta cần nghĩ tới cái border, cái biên giới theo một cái phương pháp luận, đó là những cái gì chúng ta có thể chia sẻ mà chia sẻ trong cái cộng đồng hoặc là chia sẻ thế giới. Cho nên câu hỏi về biên giới đó là câu hỏi về chia sẻ xã hội, social sharing, đó là phần thứ nhất. Đó là phần thứ hai, ông nhấn mạnh cái hai phía của border. Khi nói biên giới thì chúng ta có hai phía đối nghịch nhau. Tuy nhiên ở đây là chúng ta thường chú trọng tới cái việc mà nhìn về có một phía tức là exclusion, mà cái quá trình đó là một cái quá trình, ví dụ ông lấy ví dụ ở Úc là cái quá trình trong quá trình xử lý các cái vấn đề di cư thì nó có một cái chế độ liên quan tới apartheid mà ông để ngăn chặn những người di cư đến cái miền Bắc của nước Úc. Và như vậy khi nhìn vào cái vấn đề biên giới là phải nhìn về hai phía, về cái quan điểm của người đang xuyên qua biên giới và cái quan điểm của người đang bảo vệ cái biên giới chống cái sự nhập cư. Và cái điều mà chúng ta nhìn từ hai phía này là một cái thách thức trong nghiên cứu của cái về biên giới, và cái thách thức đó nó liên quan đến cái câu hỏi về vị thế, ai là người đang đặt câu hỏi và đang nghiên cứu. Back to you, Brett. So I closed the last part of my talk by mentioning migration. And now I want to say something about why I think migration is a special topic with respect to borders. Indeed, the book I'm talking about, Borders Method, has been widely taken up mostly in migration studies. And I think this is because when we think about borders from the perspective of the migrant, particularly the migrant without papers, or the migrant who is a border crosser, who is not legitimated, the illegalized migrant, borders are a violent space. They're a site
of perhaps the most extreme social violence, and to cross a border for such a migratory subject is often a matter of life and death. If you think about the flows of migration across the Mediterranean Sea from Northern Africa to Southern Europe, for instance, you have one of the most deadly migrant passages in the world. And we can think about the Mediterranean in that sense as a violent border space. So border as a method to look at the world from the perspective of the border. In this perspective is to look at the world from the perspective of the migrant. It's to focus on the subjectivity of the migrant and the experience of migrants in border crossing and border struggles. And this is not something we limit to the physical crossing of a national border. We talk about differential inclusion within contemporary societies. The act of border crossing often lingers in a subject's life long after a national border has been crossed in terms of access to various elements of society, you know, whether they're educational opportunities, whether they're social services, whether they're eligibility to apply for financial loans, credit cards, and so forth. So we think about this as a process of differential inclusion, and we think about social inclusion, which is often in contemporary sociological thought a term which is a little bit warm and fuzzy when opposed to the violence of the national border. We think about inclusion itself as a differentiated and indeed quite a violent process. Finally, we thinking about border as method from the perspective of the migrant is a way for us to work through certain problems in Marxist theory. We think about the migrant as the bearer of labor power, to recall the famous term Träger that Karl Marx used to describe the way in which the body of the worker bears the capacities and facilities that are deployed in the labor process. However, recognizing that the body of the migrant is the bearer of labor power means that this body is immediately a raced and gendered body. So the perspective of border as method does not allow us in any way to pose some kind of classical dialectic of capital and labor as primary with respect to other forms of oppression and differentiation, such as race difference, such as gender oppression, such as ageism, ability, and so forth. Again, I will pause. Như vậy trong phần này thì tác giả nói thêm về cái vấn đề di cư. Thì đối với vấn đề di cư, ông cho rằng biên giới là một cái địa điểm chết chóc và cái khu vực là bạo lực, và điều đó chúng ta có thể thấy qua những điều xảy ra với dòng người di cư ở Bắc Mỹ và cũng như ở châu Âu. Và trong cái phần thứ hai, khi ông nói về biên giới là phương pháp hàm ý tập trung vào tính chủ quan kinh nghiệm, thì ông nói rằng là trong cái phần này, khi chúng ta tập trung vào tính chủ quan và kinh nghiệm của người di cư thì chúng ta không chỉ nói tới những cái vấn đề người di cư đối diện ngay ở khi họ vượt qua biên giới, mà cả những vấn đề họ phải đối diện khi họ hòa nhập vào trong cái xã hội của nơi đến. Ví dụ như là những cái việc tiếp cận tới những cái nguồn lực, ví dụ như là giáo dục, tài chính hoặc là những cái khác, tức là họ còn tiếp tục gặp những cái biên giới ngay trong cái xã hội họ đến. Và cái sự hòa nhập khác biệt, khi nói tới những cái hòa nhập khác biệt là chúng ta phải hòa nhập theo các cái những cái chiều cảnh khác nhau như vậy. Đối với cái phần ông nói là
Nhóm người di cư với tư cách là người mang sức lao động không nghĩa không có tính ưu việt trong thực tế với động lực lao động, vì nhóm này luôn mang tính chủng tộc, và giới tính là tức là cái nhìn từ những cái nước mà họ đang bị cái luồng sóng di cư đưa tới, thì không nhìn thấy cái tính ưu việt của cái động lực lao động của nhóm người di cư, bởi vì họ đang nhìn cái nhóm người di cư đó với cái nhìn về chủng tộc và phân biệt về giới tính. Đó là những cái tính mà Thank you. Thank you, Brett. Now, I mentioned at the beginning of my talk that taking the border as method gives us a perspective on a whole range of concepts and social institutions. I have emphasized the problem of migration, but it's important also to register that taking the border as an angle on the world gives us a perspective on a whole range of social questions, problems, and theoretical conundrums that Sandro and I discuss in our book. Tonight, because this is 30 minutes method, I don't have time to discuss them in detail. I think I could easily do 30 minutes on each of these, but I just want to run through them to give you some idea of the content. So the first one is about the state and the changing roles and forms of the state under contemporary pressures of globalization. I don't think any of the classical theories that we have of the state, whether they come from Max Weber or whether they come from Carl Schmitt, are adequate to thinking through the changing roles of the state and the different forms of state that we encounter in the contemporary world. But when we work from the perspective of the border, this is a question we really have to and need to confront. Another problem that Borders method raises is about the structure of the world market, how the market works at a global level, whether as a globalized market, such as the one we see in finance, which still depends very much on geographical place and bordering for its functioning through exchange rates and other kinds of facilities, or whether we think about the world market as the kind of conceptual horizon for understanding the operation of any kind of market. The question of border as method makes us think through this horizon and how we mobilize it in any kind of analysis of market activity. Again, to the question of labor. We devote a considerable part of our discussion to what we call figures of labor and the international division of labor. Clearly, aggregate economic forces still matter in the world. Clearly, there is an international dimension to the way in which the global economy works. But it's not the only dimension at work. And we try and put pressure on this classical political economic concept of the international division of labor in our book to think about how labor is divided in all sorts of other ways, whether it be within the national sphere, whether it be through processes of class formation, or whether it be through processes of migration, which always complicate the idea of labor simply being divided according to logics of the international. Another important point here is in what we call the multiplication labor is the different kinds of figures of labor, not just the free wage worker that was important to classical Marxism and political economy, but the different forms of domestic labor,
social reproductive labor, modern forms of slavery, modern forms of indenture, and so forth, which again pass through the analytical strand of migration. Border's method also gives us a perspective on new geographies of development, particularly the kinds of economic zoning and formation of logistical corridors that are now happening in the world. I know economic zoning is a hot topic of debate in Vietnam, and I can't discuss my thought around zoning in detail tonight, but simply to ask you, what do we get from an analysis that looks at the borders of an economic zone as being relevant for an analysis of contemporary world dynamics, rather than an analysis that looks at the border of a nation state? We get a very different kind of perspective if we think about how the world is divided into zones. And then Border's method brings us also to some classical questions in political theory, questions about power, sovereignty, governmentality, how territories are established and maintained, but also questions around political subjectivity. What is a citizen? What is an illegalized citizen? Who is a migrant? And so forth. So this is just by way of trying to give you a taste of the various topics that I think Border's method gets us into. And I will pause again. Trong phần này thì tác giả chỉ cho thấy rằng là cái vấn đề di cư không phải là chỉ vấn đề những người di cư đến một cái quốc gia nào đó, mà chính cái sự di cư nó tạo ra những cái thay đổi về thế giới, và vì vậy nó đặt ra những cái câu hỏi mà cái nghiên cứu về di cư cần, hoặc là Border cần phải chú ý. Ví dụ như là những cái luồng di cư là nó thay đổi các cái vai trò hình thức của nhà nước như thế nào, về cấu trúc, về phân công lao động, về các cái vùng kinh tế. Ví dụ như vùng kinh tế thì ông nói rằng là ở Việt Nam thì đây là một cái vấn đề cũng vẫn đang tranh cãi. Rồi ngay cả là nó đặt ra những cái câu hỏi về quyền lực về chính trị, về chủ quyền, về cái quản trị cũng như lãnh thổ. Và theo ông rằng là cũng đặt các cái câu hỏi về các cái chủ quan về chính trị, như ví dụ như là thế nào là một công dân, thế nào là một công dân mà được hợp pháp, và thế nào là một cái ai mới là người di dân. Thì đây là những cái câu hỏi mà theo ông là khi mà mình nhìn cái từ border, mình nhìn sự di cư từ cái góc nhìn của border study, thì chúng ta có rất nhiều câu hỏi khác cao hơn đối với mặt xã hội, thay vì chỉ là liên quan tới những người di cư ở vùng biên giới. Okay, final slide. I mentioned that I think migration is a special topic with respect to borders. And in elaborating this list of other topics of interest, I don't mean to move away from migration. I think migration is just not another topic to add to this list, but one that crisscrosses and inflects the way the others are approached in the work of Border's method. That means that we have a very different approach to migration studies than one that might be the normal standard one that you get when you conduct ethnographic interviews with migrants and try and trace their stories and so forth. That work is very important and something that I'm also interested in doing, but I'm always trying to get from that kind of data to the wider kinds of questions that I have outlined for you. Finally, I want to say something about the relation between borders, migration, and humanitarianism. This is a very thorny topic, particularly because migrants themselves often feel dehumanized and turn to slogans such as "we are human" to claim their humanity
in front of violent processes of exclusion and filtering. But it is also the case that a humanitarian gaze has been applied within logics of border policing, and there can be a humanitarian logic to portraying migrants as victims who need to be saved from the people who are moving them across borders. Often humanitarian logics have been integrated into programs of border policing, and we need to think of this two-edged relation between migration and humanitarianism when it comes to border as method. But finally, I just want to suggest to you that this focus on migrant subjectivity and border struggles needs to stay with this kind of work, even as we take border as method as a way of interpreting or throwing light on the wider workings of the capitalist world system. Thank you. Đây chỉ là với cái phần kết luận này thì tác giả đang muốn nói rằng là cũng chỉ mới khẳng định lại những cái nội dung của những slide trước. Như vậy ở đây ông có nói rằng là khi chúng ta nhìn dùng cái border để mà chúng ta nhìn về cái vấn đề di cư thì nhìn cả vào hai phía, không chỉ đối với một bên là người ta bảo vệ cái biên giới và cả với cái nhìn của người di cư. Ví dụ như người di cư họ thường phải nêu lên các vấn đề về nhân đạo và họ coi cái biên giới là những cái khu vực mà nó mang khủng hoảng nhân đạo và họ phải đưa đến cái khẩu hiệu là chúng tôi cũng là những con người. Và như vậy đó là cái nhìn của người di cư, nhưng mà ở một cái nhìn khác thì chúng ta có cái nhìn khác về cái vấn đề nhân đạo là đối với những cái nơi tiếp nhận thì họ phải tích hợp như thế nào các cái vấn đề hợp lý, cái logic về cái nhân đạo vào trong những cái chính sách biên giới của họ, và họ có thể xem là cái người di cư đó là những cái nạn nhân của những các cái thể chế mà nó đẩy họ đến cái vấn đề về di cư. Như vậy trong cái nghiên cứu của ông thì ông nhấn mạnh tới cái tính chủ quan của di cư và cuộc đấu tranh tại biên giới, và để làm sáng, và những cái nghiên cứu đó theo ông sẽ làm sáng tỏ những cái vấn đề của mà chúng ta đang quan tâm, đó là hệ thống thế giới tư bản. Okay, thank you, Brett, for a great and very time exact 30-minute method, and thank you, Kim Phương, for the translation, although your task is not completed, because now we can have a few questions.